ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லாம் நல்லா ரிலாக்ஸ்டா கம்ஃபர்டபுளா 2 கைகள் மடி மீது வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜியோட போட்டோவை பார்த்து நல்ல சந்தோஷ சித்தத்தோட உட்காரலாம். இந்த தியானம் நம்மளுக்காக தான் நம்ம பண்ண போறோம். ஸ்ரீ மாதாஜியை நம்ம நல்லா அன்பா பார்த்து மிக பணிவோட அனுமதியை கேட்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்கள் தான் இந்த தியானம் செய்ய அனுமதியை தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தை தாங்கள் தான் வழி நடத்த வேண்டும் தாயே. நம்ம எல்லோரும் இப்போ கூட்டாக குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக் கொள்ளலாம். மெதுவாக கண்களை மூடி நம்மளுடைய மூலாதாரத்திலிருந்து சஹஸ்ராரம் வரைக்கும் நம்மளுடைய கவனத்தை கொண்டு வரலாம். கவனம் வரும்போது ஓம் என்று 3 தடவை கூறலாம். முழு கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரமும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரமும் கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात्
श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. சமநிலைப்படுத்திக்கலாம். நம்மளோட 2 கைகளும் பூமி தாய் மீது வைக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள் உள்ள அத்தனை உபாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தாய் வழியாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்கு தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையை தந்தருள வேண்டும் தாயே. நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இடநாடியை சமநிலைப்படுத்துவோம். மிக பணிவோடு கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடநாடியை முழுமையாக சுத்திகரித்து தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு தூய விருப்ப சக்தியை தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात मंत्रத்தை கூறலாம். ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்மளுடைய கவனம் லெஃப்ட் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வரலாம். இந்த சக்கரத்துக்கு அதிபதி தெய்வம் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா. மனதார பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா. எங்களுடைய சிந்தனையிலும் பேச்சிலும் செயலிலும் தூய்மையை தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ கணேஷா போல எங்களையும் தூய்மையாக ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री
निर्मल गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை நம்மளுடைய லெஃப்ட் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வரலாம். இந்த சக்கரத்தோட அதிபதி தெய்வம் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா. மனதார பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா. தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய்மையான ஞானமும் தூய்மையான கவனமும் தூய்மையான விருப்பத்தை தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை லெஃப்ட் நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கிரகலட்சுமி. தயவு செய்து எங்களுடைய குடும்ப நலத்தை தாங்கள் தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் தாயே. கிரகலட்சுமி தத்துவத்தை எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கிரகலட்சுமி சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை நம்மளோட லெஃப்ட் ஹிருதய சக்கரத்துக்கு கொண்டு வரலாம். நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் நம்மளோட லெஃப்ட் ஹிருதயத்தில் வைக்கலாம். மிக பணிவோட மரியாதையோடு கேட்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி. தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தங்களுடைய அன்பால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. நாங்களும் எல்லோரிடம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாத அன்பை பரிமாறிய தாங்கள் தான் அருள் செய்ய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் ஆத்மாதான். ஸ்ரீ சிவ பார்வதி மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தையும் நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்டையும் நம்மளுடைய லெஃப்ட் விசுத்தி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் குற்றமற்றவள்.
தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள குற்ற உணர்ச்சியை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ விஷ்ணுமாயாவோட குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருள வேண்டும் தாயே. லெஃப்ட் ஹேண்ட் மடிக்கி கொண்டு வரலாம். நம்மளுடைய கவனம் லெஃப்ட் ஆக்யா சக்கரம். இதோட அதிபதி தெய்வம் ஸ்ரீ மகாவீரா. மனதார கூறலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாவீரா. தயவு செய்து எங்களுடைய சிந்தனையிலும் பேச்சிலும் செயலிலும் அஹிம்சாவை கடைபிடிக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாவீரா மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महावीरा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. சில நொடிகள் நம்முடைய முழு கவனம் இடா நாடியில் இருக்கட்டும். ரைட் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்போம். ரைட் ஹேண்ட் மடி மீது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் பூமி தாய் மீது வைக்கலாம். கவனம் ரைட் மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவோட அத்தனை குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஓம் तत्पुरुषाय विद्महे देवसेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात्. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे देवसेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात्. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे देवसेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात्. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. பிங்கள நாடியை சுத்திகரிப்போம். ரைட் ஹேண்ட் மடி மீது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆகாயத்தை நோக்கி வைக்கலாம். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய பிங்களா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானா. தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்கள நாடியில் உள்ள அத்தனை எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய பிங்கள நாடியை குளுமைப்படுத்துங்கள் தாயே.
எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரத்தை நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சாட்சாத் ஸ்ரீ ஹனுமான் சாட்சாத் மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்மளுடைய கவனம் பிங்கள நாடியில் இருக்கட்டும். மனோஜவம் மாருததுல்யவேகம் ஜிதேந்திரியம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம் வாதாத்மஜம் வானரயுத்தமுக்யம் ஸ்ரீராமதூதம் சரணம் பிரபத்தே. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. லெஃப்ட் ஹேண்ட் மடிக்கி கொண்டு வரலாம். சுஷும்னா நாடியில் கவனத்தை வைக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசா. தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்துக்கு தேவையான முழுமையான சமநிலையை தந்தருள்ள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சாட்சாத் ஸ்ரீ கணேசா சாட்சாத் மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்மளோட கவனத்தை நம்மளோட மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வரலாம். மூலாதார சக்கரத்தில் அமரும் ஸ்ரீ கணேசாவை நாம் மனதார வணங்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ கணேசா. தயவு செய்து எங்களுடைய எல்லா சக்கரங்களையும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் தாயே. நம்மளுடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்தில் இருக்கட்டும். வக்ரதுண்ட மகாகாய சூரியகோட்டி சமப்ரப நிர்விக்னம் குரு மே தேவ சர்வகாரியேஷு சர்வதா. ஸ்ரீ கணேசாவோட அருளால் நம்மளுடைய குண்டலினி தாய் எலும்பி நம்மளுடைய எல்லா சக்கரங்களையும் சுத்திகரிச்சு நம்மளை சகசாரத்துக்கு கொண்டு செல்லு. நம்மளது ஆனந்த நிலையை தர வேண்டும் தாயே.
மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை ஒவ்வொரு சக்கரத்தில் வைத்து வரலாம். கவனம் சுவாதிஷ்டான சக்கரம், நாபி சக்கரம், அநாஹத சக்கரம், விசுத்தி. நம்முடைய கவனத்தை விசுத்தி சக்கரத்தில் வைக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணாவோட எல்லா குணங்களையும் எல்லா சக்திகளையும் தந்தருள வேண்டும் தாயே. தாங்களுடைய விராட ஸ்வரூபத்தில் எங்களையும் ஒரு அங்க பிரத்யங்கமாக ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. அதற்கு எங்களுக்கு தகுதியை தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக கவனத்தை ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு மன்னிக்கும் ஸ்வபாவத்தை தந்தருள வேண்டும் தாயே. மெதுவாக கவனத்தை சஹஸ்ரார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்தை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தோட தரிசனத்தை எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் தாருங்கள் தாயே. கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் வைக்கலாம். மெதுவாக நம்மளுடைய முழுமையான நுண்ணதர்வுகள் கூடுறது நம்மளால உணர முடியும். கவனம் வெறும் 2 உள்ளங்கையும் நம்மளுடைய சஹஸ்ராரத்தில் இருக்கட்டும். இறை சக்தியோட அன்பை ஏற்றுக்கொள்ள நம்ம மிக பணிவோட சாந்த சித்தத்தோட உட்காரலாம். நம்ம எதுவும் செய்ய தேவையில்லை. பரம சைத்தன்யம் அந்த அன்பை நம்ம உணர அருள் புரிவாங்க. நம்ம எதுவும் செய்ய வேண்டாம். சைலண்டா ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம். சிந்தனையற்ற நிலைக்கு போகலாம்.
இதே நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கவனத்தோடு கேட்கலாம். Today we are here, all of us, to celebrate the Diwali, that is Deepavali, meaning the rose of lights. In the darkness of Kali Yuga, when you find from every place confusion of the worst type, creating the darkness which cannot be penetrated into, which looks like a solid mountain around us, and which can never be covered as we feel. By the grace of God, and even with the grace of God, it would never melt. In that darkness, in that hopeless state, when the creation is on the verge of its destruction, the light of Sahajya has arrived. And you are the lights. You are the deepas. You are the little lights which were waiting to be enlightened. To be enlightened to see for yourself what's wrong within your own lamp. What's missing in your own lamp? Now, in the lamp, you have three things, as you see. One is the container. Container is this body. Container is this mind. And the container is this intellect. And the container contains within us itself is the oil. In Sanskrit language, it's called as snigdha or sneha, means the love. Is the love that is within your mind, within your body, within your existence itself. But this love is now limited. It is in a dormant state. It doesn't express itself. It can spill out in wrong directions. It may spoil some things which are beautiful. This love, when it is limited, is very dangerous. But when there is a third thing within you, which we call antipati, is the wick. And this wick is the pure desire within you, which is not yet lightened. It is not aware of itself. Nobody is aware. The lamp is not aware that there is a light within itself. All these three things have to combine to give that light. Because we are lost in so many things. This darkness of Kali Yuga is not one-sided. If you see it clearly, it is not only materialism, adherence to money, adherence to money power. It's not only that. That, of course, is very important these days. We cannot neglect it because that's something is really weighing this whole balance of the Western world. But this money is for power. Why money? Because it has a power, according to many people who are blind. They think money has the power.
to win over people, to exist in higher powers of, say, execution of their administration and all that, you need money. To win over votes, to get elected. That's the myth people are carrying all the time, that money is very important and without money you can't manage things. And also because of this kind of a misunderstanding about money, people get very much impressed by the people who have money. And they think now, this is the time we must really gather money somehow or other. Try to get money out of every kind of a adharma. What's wrong? So this money orientation has gone in this Kali Yuga to such a limit that the sense of chastity is lost. The sense of creativity is lost. Because you must create something that must sell. If it cannot sell, then you should not. Then the sense of dharma is lost. There's no dharma. When it comes to making money, what is the dharma? There's no dharma needed. Only dharma is how to make money. Then, of course, the love. The mothers don't want children because they have to spend money on their children. It is the conceit, the selfishness that starts working. And people start thinking about how we can grab money from others. There are many sophisticated ways of grabbing money also in the modern times. And the sophistication has reached such subtleties that a person doesn't know till he is completely robbed. Now, there are other ways of getting money. Is now that the kind of a music nowadays people are having, which is against God, which doesn't sing the praise of God, but it's just a noise that they make. If you sing the praise of God, it's different. But otherwise, this kind of music that they have actually works on your limbic area. And the limbic area has the capacity to give you joy and happiness. And this limbic area becomes numb because of this music, of the horrible music of modern times. When it becomes numb, then what you do is to have more noise and more noise and more noise to give a sensation to the limbic area. So the limbic area, when it becomes sensationless, they don't know how to give it a sensation, so they take to drugs. You have to take to drugs. Can't help it. Because all the sensation is lost. So in the name of also anti-culture, or you can call it anti-tradition, anti-this and anti-that, what you develop is a limbic area which requires sensations. Now the music fetches money because it's like drug. It's like any alcohol, it's any intoxication. Because already the nerves are intoxicated. Even alcohol works the same way. Even other things like drugs also work the same way. So in that intoxication, you really do not know what are you up to. A kind of another darkness, another blindness comes over. So in this darkness, this another additional darkness makes people much more blind, much more understanding. This then takes us to the problem of the body that exists, of the mind that exists, of the intellect that exists. When the whole thing is directed towards money orientation, we put our body for sale. We want to make our body look like nothing on earth, I could say. Like some sort of a tuberculosis patient, as they say, or mosquitoes. Because that makes people have some pity, I think, but inside exists a terribly shrew type of a temperament in a man or a woman. The whole thing is done by entrepreneurs, if you see that, because they want to produce things and they want to create images
by which you have to live. And if you have to live with those images, you have to take the kind of things they are producing. And that's how you try to use those things, and you become just a slave to those entrepreneurs. It has gone too far. It has gone too far into the production of things where you have to play into the hands of entrepreneurs. We have so many diseases in our country. And these diseases are very modern, meant only for modern men. In the olden days, people didn't know these diseases. Must be having one or two, but not many. So these diseases also come out of the fact that most of the things we eat or most of the things we do are just the games of the entrepreneurs. Nothing fresh, nothing genuine, nothing sensible is produced. Wants are created that you must have at least 10 dresses, all made of pure plastic. Which reacts, and which creates problems. Then you should have all kinds of other materials which are absolutely harmless and are anti-human beings. All machinery is for us, we are not for machinery. So we have to give a balance. Whatever we need can be done through the machinery, but when machinery becomes the only source of exploitation, it starts dominating us. See, if you go to the darkness of this Kali Yuga, it's so deep, it's so horrid, and it's so dangerous and destructive that the description of it can take you to any length, and you will not even feel that you are getting into the mire deep, deep, deep into it, that you cannot come out of it. So the antidote has come now as Sahajya. The Diwali, the Deepavali of the Sahajyogis. See now, after realization, you don't need beauty treatment much. You don't need so many plastic clothes. You don't indulge into all kinds of stupid activities which are joyless. You don't take to drugs, don't take to smoking, you don't take to alcohols, and you don't take to this horrid music also. On the contrary, you take to the music that pacifies, which soothes your limbic area, which gives joy. So you indulge into all the pursuits which will give you joy. You start giving up gradually. Sometimes I have to tell you, but then you understand. And you give up all those things, because then you have tested the joy. You know what is joy is. You know the ambrosia of joy. So you don't want to give it up. You may a little bit give up, then again you come back. You know this is joy. Joy doesn't lie in money, doesn't lie in all these joyless pursuits, nothing. But joy lies in your spirit, and the spirit is the one that enjoys the joy. So this spirit is the one which you see burning at the end of your kundali, on top of your sahasrara. And you have seen the photograph. On top of your sahasrara, you see the beautiful flame burning. You have seen that photograph. It's the proof that now you are all the lights, and that you have to give lights to others. You have to help people. Now, all your faces look like roses. Anybody can see you and can make out that you are something special people. You are not like ordinary people who look so miserable, horrible. And when you sing in that style also,
you are singing God's hymn. In every style, whatever you sing, which was once upon a time was regarded as anti-God, singing becomes something great. So now the light of Sahaja Yoga has kindled within you all these small, small lights which are going to enlighten the path for humanity for their emancipation. So the responsibility of Sahaja Yogis are great. They should get over all these limitations, like the light has got over all the limitations and spread all over. If you have a way of measuring how far this little light has gone, you cannot measure it with ordinary human instruments. But once it starts, it is spread to the last bit of it and comes back to it. In the same way, this light, which is kindled within you, spreads all over, is emitted all over and comes back to you. But of course, it is just a material light. This is a spiritual light. The difference is, this light has its own power of burning, that's all. Also, it has a power of giving some light in the darkness. Also, it has one more thing, that it can enlighten another light. But a Sahaja Yogi is not only the light himself, but also the one who can go to others. It cannot walk. When it walks, it is fire. It cannot walk in its own limitations. Somebody has to carry it. So the Sahaja Yogis are the ones who can carry this light within themselves, very well preserved, and very beautifully enlighten another person, without creating a fire, without burning anything. You move this from here to there, one has to think twice if you can move, because you may spill something or you may burn something, but not a Sahaja Yogi. And it is for the redemption. This can give you light which is outside, by which you can see only, but you cannot feel and you cannot cure. You cannot give counsel, nor can you comfort, and you cannot redeem with this material. It is spiritual light that is within us. So today is a celebration of real Diwali. I always say that in India we were producing the Diwali lights with ordinary mud. But now in Sahaja Yoga we have lotuses which are giving light, the fragrance. Such beautiful things they are, and the way you are enjoying it and expressing your joy is so very beautiful. But to be the lotus, you have to give up this mud, this darkness. You have to give up that. If you can't give up that, then you cannot enjoy your own lotus, and others can't enjoy. So that giving up is not difficult. You see, when people say that you have to love your mother, just means that you give up your ego and your conditionings and become a pure personality. That's all. I mean, in any case, all of you love me, but still under limitations. You must love me without limitations. Then it is a real love, as I love you. For this, we have to thank this time. This time is great, as I call it a blossom time, that at this time you were all born, and at this time I came, at this time this combination took place, and at this time Sahaja Yoga was established. You don't know, I have gone through very great difficulties in the beginning, very great difficulties, because Sahaja Yoga cannot be understood by idiots. And first I met only idiots in my life. Quite a lot of idiots. As Christ has said, the first will be the last, you see. So perhaps those idiots that I met have created lots of problems for me. But then real people started coming to me, they understood Sahaja Yoga, they took to Sahaja Yoga, and it worked out very well. Now we have plans to
to go to India. The speciality of Indian tour is that India, as you know, is a place of quite a lot of work done by the great saints, especially Maharashtra. Apart from that, it's a very, very holy land, no doubt about it. It's very clean. Still, the people have not taken to materialism to that extent. And thirdly, we have about 8 pujas in such a short time. Of course, it is too much for me sometimes. But we have 8 pujas. This is something so intensive, one can do it. This I can't do anywhere else as I can do in India. Because only in India, the atmosphere, the vibrations are sucked in much faster than they are sucked anywhere. Because the darkness is not so much there, and the light spreads much faster, much more easily, and I can find it easier to work it out. I'm sure those days will come everywhere when you put up your lights and you start working it out. I must congratulate all of you that you are the ones who are stuck on to this darkness and have created such light with such responsibility, with such understanding, with all the struggles you had to go through, getting out of your very limited basic problems. It is remarkable the way you people have established it. It's unbelievable. Because, you see, you could have just said that this is some philosophy, we don't believe it. This is something that we don't understand. But it's so congenial to you because you have become the Spirit. Christ has said the same thing. But how many have understood Christ? Nobody has understood Christ, I think, till it came through Christianity. When it came through Sahaj Yoga, you have understood who he was. In the same way for all other great prophets, all other great incarnations, you had to come to Sahaj Yoga to see in that light how great they were, how much work they have done for us, how much they have established us, how much we should be thankful to you. I hope one day you can see all of them sitting with us and you can locate them wherever they are. Those eyes you should develop one day to see all that which your camera can see sometimes. And in the same way, you should be able to see. It will be a very good idea. I think in Bogota, some of the Sahaj Yogis did see the grace falling down. That's all, once. But it will happen more and more. Please try to improve your eye in the sense that thou shalt not have adulterous eyes. Have no greed in your eye for anything. Try to remove the greed from your eye and it will definitely start working out. So this is the message for our eyes, because through the eyes you are the light. First thing that I have kindled is the light in your eyes. And that's what is the light, is to be improved, to be purified with love, with the divine love. May God bless you all. கண்களை மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கலாம்.
ஆதிசக்தி மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நம்ம நன்றியை சொல்லலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த கூட்டு தியானத்துக்கு கோடான கோடி நன்றி தாயே. குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக்கொள்ளலாம். இதோட தியானம் முடிஞ்சது. நாளை காலை 5:30 நம்மலாம் கூட்டாக தியானம் செய்யலாம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ